Up next will be Akram Umarov from the University of World Economy and Diplomacy in Uzbekistan and also a member of Compass. So, Akram. Спасибо большое, Евгений. Я хотел посвятить свое выступление опыту Центральной Азии по взаимодействию с проектом «Пояса и пути». В этой связи, мне кажется, для стран Восточной Европы этот опыт может представлять определенную ценность и может быть изучен в плане использования в перспективе. На сегодняшний день для Восточной Европы это что является чем-то новым. Но, как мы знаем, основу этого проекта в 2013 году господин Си Цзиньпин заложил именно в Центральной Азии. Выступая в Казахстане, в университете Назарбаева, он объявил о проекте «Шелкового пути», о концепции «Шелкового пути», которая впоследствии была развита и названа «Поясом пути». В этой связи, мне кажется, здесь мы можем наблюдать определенное возвращение к истории. Шелковый путь – исторический путь, связывающий Китай с Европой. И, безусловно, важным элементом этого пути всегда была Центральная Азия. И в этом контексте мне хотелось бы подчеркнуть, что Китай очень важный партнер в этом плане. И Центральная Азия, все лидеры стран Центральной Азии активно поддерживают этот проект. И это было не раз заявлено на самом высоком уровне. Если исходить из того, почему этот проект важен для региона, мне кажется, тут есть несколько факторов. В первую очередь, конечно, это транспортный характер. Да? Центральная Азия, как мы все знаем, является регионом, не имеющим выхода к морскому пути. Особенно Узбекистан, да, это многим экспертам известно, это одна из двух стран в мире, которая double landlocked. Да, Лихтенштейн, Узбекистан, ну, Бог нам даровал такую судьбу, но мы должны с этим работать. И в этом плане готовность Китая реализовывать масштабные транспортные коридоры, создавать необходимую инфраструктуру, безусловно, ценность для региона. И это очень важно для региона, выйти на новые рынки. Да? У нас есть налаженные маршруты выхода на рынки, это в основном северный путь. Но мне кажется, нужно развивать и альтернативные пути. Мы не можем ограничиться в одном направлении. Там мы должны выходить на новые рынки и на новые страны. Во-вторых, безусловно, важным является то, что инвестиционный компонент. Китай предлагает очень большие инвестиции, которые, к сожалению или к счастью, ряд других стран или крупных финансовых организаций международных не могут представить. Узбекистан, например, сотрудничает со многими организациями в этом плане, в плане привлечения инвестиций, в плане привлечения каких-то займов, кредитов, но такого уровня официально объявлено, как Китай, мне кажется, еще никто не мог в таком уровне объявить о готовности вложить в таком объеме денег в развитие евразиатского региона. Да? И это подтверждается реальными действиями в виде создания банка, в виде создания специального фонда. Например, по данным Азиатского банка развития, регион Центральной Азии в период с 2016 по 30 годы нуждается в инвестициях в размере 565 миллиардов долларов. Да, и это еще очень приблизительные оценки тех инвестиций, которые способны поддержать конкурентоспособность региона хотя бы на современном уровне. Мы еще не говорим об опережающем развитии, которое требует еще больших инвестиций. К сожалению, регион самостоятельно не способен такой объем инвестиций выделить для развития. И вы вынуждены привлекать к этому проекту внешних партнеров. Также очень важен технологический компонент. Да? Китай, например, если брать пример Узбекистана, у нас был большой проект, да, там есть один Канджикский перевал, связывающий Узбекистан и Ферганскую долину с остальной частью Узбекистана. Единственный путь проходил автодорожный, и нужно было нам развивать железнодорожный. И этот проект в течение всего периода нашей независимости, с 1991 года, муссировался очень много раз. Были идеи привлечь разного рода инвесторов, разного рода компаний для реализации этого проекта. Но именно при участии именно китайских инвесторов, китайских компаний, этот проект удалось в достаточно короткие сроки очень быстро реализовать.
Да, туннель протяженностью 19 километров, единственный своего рода в Центральной Азии, был реализован в достаточно короткий период. И это что касается положительных моментов. Но, безусловно, нельзя не учитывать определенные риски, которые существуют при реализации этого проекта. Во-первых, то, что говорил, в принципе, оно относится к определенной степени рискам. Да? Большие инвестиции, большие кредиты. Это очень важно для наших экономик, но мы в то же время должны учитывать объемы нашей экономики. Да? Не должно быть такого дисбаланса, когда привлекаемые инвестиции, кредиты чрезмерно приводят к тому, что экономика становится закредитованной и зависима от внешних каких-то влияний постоянных. И резко возрастает объем внешнего долга. Мы уже наблюдаем определенные ситуации, когда, например, в Кыргызстане 50% внешнего долга приходится на доли Китая. На сегодняшний день это не представляет, может быть, угрозу. Мы лишь говорим о потенциальных рисках. Да, в какой-то момент, может быть, это может сыграть в определении каких-то приоритетов, принятии каких-то решений. Вторым, на мой взгляд, важным моментом является то, что существует определенный риск того, что потенциально в рамках этого проекта в регион могут быть перенесены определенные производства, которые на сегодняшний день для самого Китая являются немного устаревшими. Да? И в плане экологии, и в плане технологического развития. И мне кажется, для нашего региона, может быть, какие-то из этих проектов еще могут быть новыми, но в целом масштабный перенос такого производства, на мой взгляд, не вполне отвечает интересам региона. Ну, наконец, мы должны также учитывать некий баланс в нашей внешней политике. Китай очень важный для нас партнер. Китай очень ценен в плане соблюдения вот этого баланса, да, поиска новых рынков, поиски новых партнеров. Но в то же время есть у нас и ряд других партнеров, которые важны с точки зрения нашей внешней политики. И это все должно быть учтено. Да, мы не хотим впасть в ситуацию, вот то, что мы сейчас на соседней сессии обсуждали, первой сессии параллельно. Узбекистан, я не хотел бы, чтобы Узбекистан превратился тоже в какой-то in-between country, да, который будет поставлен такое условие выбора. Да, я думаю, что необходимо избегать того пути, когда придется делать выбор. На мой взгляд, в современных международных отношениях это не совсем уместно. Да, в нашем современном мире все еще думать такой средневековым подходом и пытаться навязывать странам какой-то конкретный выбор. Либо с нами, либо против нас. И в целом, заключая свое небольшое выступление, хочу сказать, что дальнейшее развитие этого проекта способно внести большие изменения в регион Евразии. И в каком-то смысле он даже ценен для Центральной Азии, может быть, и с точки зрения установления прямых маршрутов и с Европы, в том числе Восточной Европы. И дальнейшее развитие этого проекта будет способствовать развитию и как Центральной Азии, так и Восточной, и в целом Европы. Но, мне кажется, безусловно, важно при этом учитывать определенные риски, которые упомянул, и странам, которые находятся на пути этого маршрута, необходимо также кооперироваться, исходя из приоритетов, и создавать новые предложения, которые будут отвечать интересам многих стран. Если можно, я коротко еще забыл добавить один момент, что в Центральной Азии, например, было очень много проектов, да, которые пытались провести в плане транзита, в плане развития инфраструктуры, в плане расширения коннективити региона с другими регионами. Да, это проект «Новый шелковый путь», были ранее другие европейские проекты, но большинство из них, к сожалению, не достигли определенных конкретных результатов, может быть, в том числе того, что
они пришли в регион уже с готовым рецептом. Да, уже готовый проект, вот, пожалуйста, проект, мы готовы его реализовывать. А отличие китайской инициативы, несмотря на то, что есть определенная карта реализации этого проекта, пока Китай все-таки выражает готовность к диалогу. Мы готовы рассматривать ваши интересы, ваши инициативы. Это концепция, это идея. Но конкретно ее наполнение, ее содержание будет зависеть в том числе от вас. Ну, в дальнейшем мы посмотрим, насколько это будет реализовано в практике, но сам факт того, что готовность к диалогу, это очень важно. Мне кажется, этот диалог как раз-таки не в недостаточной степени присутствует и в современных международных отношениях. И это надо учитывать. Спасибо. Спасибо большое, Акрам. That was very interesting thoughts, especially from perspective of Central Asia and Uzbekistan, which, as you mentioned, is double landlocked and stands a lot to gain a lot from such a project. So moving on in the panel, we can now go to Li Qinggong, who is from the Center for National Security and Eurasian Systems Science Research Association in China. So it'll be very interesting to get the Chinese perspective. Thank you, moderator. As a Chinese scholar, I should have a deeper and better understanding on the initiative of Belt and Road. But I really don't know whether I have. But for all these years since the initiative was put forward, I tried to make some analysis on the significance, the opportunities, the challenges and measures about the Belt and Road construction. In the past 5 years, more people will concentrate their attention on the economic development of this initiative. They give less and less importance on the security issues. Now, I would like to concentrate my speech on the security issues. That is the Belt and Road Security Cooperation. Yeah, about this issue, I try to find 4 key words. The first word is significance. That is, what is the significance of Belt and Road Security Cooperation? The second word is opportunities. And the third word is challenges. And the last word is measures. Now I start from the first word, significance. Well, what is the significance of BNR, the Belt and Road Security Cooperation? I think that there are 3 points I'd like to emphasize. The first point is BNR Security Cooperation is to meet with the security challenges, security concerns, and to solve the problems caused by the security issues. Yeah. Well, this is, I think this is very important. Recently, you know that when the BNR construction has come to the present day, many security issues occurred. So it is really time for all the countries related with BNR, the Belt and Road, should concentrate their attention on the security issues. Yeah. And with this, I think, with this BNR security cooperation, I think that it will satisfy the security requirement and security need by the people, by the countries related with Belt and Road.
This is the first point. The second point is, as we know that the economic development of the Belt and Road has come to a very good result. Many people and many countries have benefited from the economic development through the way of Belt and Road. So many great achievements have been obtained by the PNR related countries. Yeah, I have some data here. Yeah, as reported, Belt and Road construction has been achieved many inspiring results in the past 5 years. According to the official statistics, up to now, the Belt and Road total trade has surpassed $3 trillion. The Belt and Road accumulative investment is over $60 billion. China and Belt and Road related countries have established 75 economic and trade cooperative zones, which have provided 200,000 local employment posts. These achievements are gained arduously by both China and the BNR related countries. It is not an easy job. So in order to safeguard all these achievements and in order to guarantee the future achievements, it is necessary to have, I think, to have a BNR security cooperation. This is the second point. The third point is BNR security cooperation is a way to strengthen the strategic cooperation, to further the strategic partnership. You know that the recent years, China has made great efforts to build strategic cooperative partnership with all countries in the world, especially many countries in East Europe has joined the line in cooperation and in strategic cooperative partnership. I think that with the BNR security cooperation, this partnership, I mean strategic cooperative partnership, will go further and further. That is the third point I'd like to make. I think that these are the three significance for the Belt and Road security cooperation. The second word is opportunities. What are the opportunities for carrying out the BNR security cooperation? I think that there are 3 or 4 factors. The first one is the BNR construction will be more and more widened and deepened. This will provide the basic foundation for the BNR security cooperation. The second one is the friendly relationship will be more and more strengthened. Yeah. One of the functions of Belt and Road cooperation construction is to improve the relationship among the BNR related countries. I think this is also a base for the further development of in economy as well as in security. This is the second base. And there are 2 desires. The first desire is the desire to
have more cooperative economy. We can see that with the pushing forward of the B&R economic development, the more and more countries and more people have a very strong desire to get benefit from this economic development. Yeah. So with this desire, they need the more secure and cooperative economic cooperation in the future. And the other desire is a desire for security. Yeah. Because with the development of in economy and in culture and in social affairs, so the more security desire has been paid more attention to on it. So I think that all these four factors, two basic factors and two desire factors, are the opportunities for establish, build up, and strengthen the Belt and Road security cooperation. What are the challenges? So the third word, challenges. What are the challenges? I think there are three factors about the challenger. The first one is the big powers strategic confrontation. Yeah, we have talked more about the big power confrontation. So I think that there are two main facts should be pointed out. One is NATO's aggressive expansion. The other is American-Russian strategic confrontation, especially in military sense. So this is the first challenge to Belt and Road security cooperation. The second one is security crime or armed conflicts. Yeah. According to my statistic, last year there were 59 armed conflicts in the world, and most of the armed conflicts occurred among the Belt and Road related areas. In East Europe, for instance, the armed conflict in eastern area of Ukraine has not yet been ended. Yeah. Yeah. So the armed conflict might one of the most important and most serious obstacle to the Belt and Road security cooperation. And the third challenge is a security crisis. Yeah. According to my statistics, last year there are about 103 security crises among the world. But most of the security crises took place among the Belt and Road related areas, such as the political change, and such kind of things. Political instability, sovereignty disputes, refugee problems, and so on and so forth. So these security crises are also the challenges to Belt and Road security cooperation. These three challenges really produce the obstacle for the Belt and Road cooperation, I mean in security. Yeah. The last word, measures. What should we do to deal with these challenges, to make full use of the opportunities? I think there are five steps that should be taken. The first step is to strengthen
the security dialogue. On this point, I should say that the Minsk Dialogue Forum has set a very typical example for the security dialogue. It is a very good thing. So fortunately, I have the chance to speak about something about the security, especially security in Belt and Road construction. When we step the first step, the second step will follow. That is to promote mutual security trust. The dialogue, the aim of dialogue is to make trust to each other. That is what we call the mutual trust. The mutual trust is very important. Maybe it's a threshold to the security acts. So this is the second step. Yeah. But it is not easy to reach the aim of mutual trust. But without effort, without action, I think nothing in trust will come. The third step is to establish new security order. As everyone knows, nowadays the old security order, either in region or in the world, has been out of date. So the requirement for new security order has caused the interest of the people, international, for instance, the world society and regional countries. Yeah. So, but it is really not very easy to establish new security order. And the fourth step is to formulate security mechanisms. What are the mechanisms for insecurity? I can enumerate some, such as security consultation mechanism, security information exchange mechanism, security intelligence sharing mechanism, security action coordination mechanism, and so on and so forth. But it is also necessary that those mechanisms should be institutionalized. The final step is to build up security community. Under the impetus of security dialogue, security mutual trust, new security order, and security mechanisms, a new star security community will be built up with a new security pattern. That is what we should do in all. And that is what we should strive for in Belt and Road security cooperation. I'm full of confidence in success. Thank you. Thank you very much. Hello. Okay, just for the sake of time, we'll have to probably speed up the next few presentations just so we have time for questions. So up next is Anar Valiyev from Azerbaijan, the ATA University, and also with Compass. So please, Anar. Thank you very much, Mr. Cholshovsky. I'll just try to take it a little bit shorter for the next 3-4 minutes in order to give you more chances to just ask a question. So we'll just speak on perspective of Azerbaijan, what kind of this initiative, One Belt, One Road, OBOR, present to Azerbaijan. Well, but before going there, I just want to give some credits to the forgotten, one of the pillars of the powers is the European Union. So the idea actually to connect European Union with connect the West with the East belongs to European Union. And if you remember, back in 1993, 1994, the project called Trasica was launched. And thanks to this project that was trying to kind of facilitate the
transportation of the goods from China to Europe and from Europe to China, this project was launched. So thanks to this project, the millions of dollars of investments were invested mostly to Georgia and Azerbaijan. And by 2007, the trade turnover on the Trasica route was around $40 billion. That includes all Central Asia, Azerbaijan, Georgia, then Black Sea, and then go to Europe. Well, fortunately or unfortunately, around 70% of the whole trade was mostly natural resources. So it didn't just bring a huge impact to the economy of the countries, mostly from the transportation projects. So, but still, thanks to this Trasica project, Georgia were able to completely renovate its infrastructures, its railroads, its ports. Thanks to this project and thanks to the oil money, Azerbaijan was also to renovate and modernize its transportation infrastructure. So when this OBOR initiative in 2013 came to the life, the countries of the South Caucasus, especially Georgia and Armenia, were ready to accept it because they simply said that we don't need too much investments to launch this project in our countries because we already have this whole infrastructure. So worth to mention that in 2007, Azerbaijan launched, together with Georgia and Turkey, a new project so-called Iron Silk Road, when Azerbaijan constructed the railroad connecting Azerbaijan, Georgia, and Turkey. So it was already connected, but there was a certain 70 kilometers of the railroad, some kind of missing link between Tbilisi and Kars in Turkey, and Azerbaijan sponsored around $500 million, sponsored this kind of the 70 kilometers of the railroad to construct, and finally it was launched last year, and around 1,000 containers was already transported over this route. So when, as I mentioned again, when this Belt and Road Initiative come forward, Azerbaijan and also Georgia looked at this project from transportation project. They didn't think too much about either political implications or geopolitics or something that kind of evil China tried to conquer us. They have 1.5 billion people and we're only 10 million. So it's not from that perspective, but purely from economic perspective. And they were ready for that. One more point I want to mention is, so thanks to the OBOR, other regional players also began to come up with the transportation initiatives. So we have other powers such as Russia, Iran, and India that came together, I think 2 years later, to come up with a project so-called North-South Transportation Project that would link Helsinki with Mumbai. So it's technically from Finland, Russia, Azerbaijan, Iran, and from Bandar Abbas port to Mumbai of India. So that project was initially initiated by Russia, Iran, and then later on India joined it. So the idea was to somehow to have an alternative. And again, I would definitely know that India also was kind of the biggest kind of, I wouldn't say jealous country, but I would say competitor of China in this transportation games. So to make alternative ways to transportation of the goods from another power, India, to Europe. And so the North-South transportation links also was very helpful. So what's really good things from perspective over here, so Azerbaijan benefited from both projects. Right now Azerbaijan is also building a railroad connecting Azerbaijan with Iran and to construct this missing link in the North-South transportation. And if both projects, North-South transportation link and One Belt, One Road would work in this region, I would say this South region, South Caucasus region, especially Azerbaijan and Georgia, would benefit a lot. So there's only transportation fees and re-exporting of certain type of the goods would work on that perspective very well. So from that perspective, I see that competition is a very good thing. If somebody else would come up with another transportation project, we would be really happy, and as long as it's just a path through Azerbaijan and Georgia. And again, coming back to the perception of this project, we look at it as, again, from the economic perspective, as something that will just bring us additional income, especially in the time when the oil prices may go down or the oil depletes. So we have to start to earn money from other kind of sources rather than energy resources. Thank you. Thank you very much, Anar. Yes, Azerbaijan, I think, stands a lot to gain from north, south, east, west. It's a very strategic location that hopefully can produce many benefits. Moving on, we have Suren Sarkisian from Armenia, who is the
co-founder of the International Law and Comparative Law Center, and as well as a former advisor to the Prime Minister. So please take it away, Søren. Thank you. Actually, I'll try to be as brief, as short as possible, because we're out of time. But we have to mention that within the last 30 years, we have been witnessing huge changes in the history of the humanity. And if there were only 51 member states of the United Nations back in 1945, now we have 193, which means there are a lot of new players coming out. And so you have to deal with everything. You have to deal with everybody. And it's whether we like it or not, there are now three, actually, not two, but three actually economic projects in the Eurasian region. So one is the European Union, as we know, the other one is the Eurasian Economic Union, and the third one, as a new challenger or a new opportunity, is the Belt and Road Initiative. So I would like also actually to go from global to local things here. Some people are seeing here challenge for Russian interests, for European interests, etc. But I think there's a good way of cooperation, and I think there is a good sign of cooperation between Eurasian Economic Union, between European Union, and of course, Belt and Road Initiative by China. So you probably know that a few days ago, an agreement on trade and economic cooperation between the Eurasian Economic Commission and China was signed, which is a good opportunity for these two country and an organization to cooperate, which is a good thing. Actually, it creates new opportunities for the business and trade turnover between the Eurasian Economic Union and China in 2017 was about $100 billion US. At the same time, the export of the Eurasian Economic Union countries to China is 40%. And we know that the Eurasian Economic Union and the European Union are also in a good cooperation, not as two economic blocs, but also as you know that the Eurasian Economic Commission is quite actively working with Greece and Spain and other member states of the European Union. Actually, coming from these global things to local things, I would like to mention that Armenia, in that regard, could be a success story and a unique story, because Armenia is the only member state of the Eurasian Economic Union that signed EU-Armenia agreement a few months ago, actually, in November last year. And this is a good way to cooperate with the Eurasian Union and the European Union. So there is no contradiction here. If our partners in the European Union are saying that, okay, guys, you can sign this, and Russians, Kazakhs, Belarusians, and Kyrgyz colleagues are saying, okay, guys, you can sign this. This means there is a good way of cooperation with these two economic blocs. And coming to Belt and Road Initiative, I can say that Armenia is doing quite active work in that regard. We're sending a lot of Armenian students to China. We're doing Chinese studies. We have Chinese school opening in Armenia in 2 months. We have Confucius Center. It's a big think tank. It's a good institution, and a lot of people are interested in that institution. A lot of young students are going there. So we're also building a transportation corridor, which can be very, very actively used as a part of Belt and Road Initiative. So I'm confident that there's a good way of cooperation between these economic blocs, and small countries like South Caucasus region countries, like other small countries, can benefit from cooperating with all these economic blocs, but not contradicting. Thank you. I was as short as possible. Thank you very much, Søren. Okay, moving on. Finally, we have Munira Shahidi, who is from Tajikistan, a professor from Tajik National University, and our final Compass representative as well. So please. Yeah, thank you very much indeed. Евгений, вы начали с того, что два мнения существуют по поводу этой стратегической линии. Пояс and road. Я бы сказала, что такая подача материала, она несколько традиционная. Значит, пессимистический взгляд
и оптимистический взгляд. Я, как представитель Таджикистана и вообще Средней Азии, хотела бы представить срединную линию, центральную линию. Тем более, что мы находимся сегодня вот на форуме Минского диалога. Мне кажется, что культура диалога сама по себе несколько недооценивается. Ведь, собственно говоря, инициативы Китая поднимают и эту очень острую тему, как заново возродить культуру диалога, традиционно существующую в Центральной Азии и традиционно используемую как инструмент самозащиты. Если посмотреть на всю историю литературы Центральной Азии на любых языках, мы увидим, что литература Центральной Азии, она сама по себе диалогична. Сказал, сказала, гуфто, гуфт. Так вот эта диалогичность под, скажем, тяжестью прошлых веков потерялась. Она как-то ушла в тень и замалчивалась. Вот эта культура диалога. Мне кажется, инициатива Китая дает возможность возродить вот эту культуру. Ведь сама по себе идея пояс, belt, в нашей культуре означает безопасность. Вот такая игра слов. Здесь, мне кажется, эта стратегия сегодня воспринимается как-то уж больно дословно. Belt and road. Вот пояс и дорога. А ведь очень много символики заложено в обоих этих словах. Belt and road. Дорога сама по себе очень длинная, и belt как символ безопасности для фигуры, для мужчины, который обвязывается поясом для того, чтобы чувствовать себя увереннее, сильнее идущим по дороге. Но очень много притч, легенд, сказаний есть в таджикско-персидской литературе по вот интерпретации этих двух понятий. Более того, в последние столетия, и особенно во время Холодной войны, именно вот это символическое понимание многих очень понятий и спасало, я бы сказала, страны Центральной Азии. Более того, вот именно такая интерпретация помогала менять саму политику милитаризации во времена Холодной войны. Поэтому мне кажется, что форум «Минский диалог» имеет колоссальное значение, во-первых, для того, чтобы дать возможность еще раз поразмыслить над этой стратегией Китая, а во-вторых, я как культуролог и занимающийся сравнительным литературоведением знаю наверняка, что восстановление культурных связей означает прежде всего поддержку творческого начала во всех наших начинаниях, прежде всего и в политике, и в экономике, и в культуре, и даже в искусстве. Сегодня китайские художники предлагают новый имидж шелкового пути. Это не тот линейный имидж, который мы представляем обычно, путь, по которому идут верблюды, лошади и везут людей и их товары, а предлагается такая фигура округленная
которая показывает либо птицу, либо какое-то, во всяком случае, живое тело, объединенное многообразием культур в единое целое. Мне этот имидж китайских художников напоминает великое сказание шейха Саади, которое написано на стенах Организации Объединенных Наций. Человечество – это единое тело. Если заболит одна часть, заболит все тело. Так вот, эти слова Саади были написаны на стенах Организации Объединенных Наций в 1947 году. В 1947 году был создан Таджикский национальный университет. И вот этот dimension, вот это направление на целостность мира была взята как основа гуманитарных наук в Таджикистане и особенно в Таджикском национальном университете. И сегодня, когда уже прошло 70 лет, мы опять приходим к той же идее, к тому же пониманию, которое было заложено 70 лет тому назад, но в совершенно новых условиях. И я думаю, что культура диалога, которая заложена и в этой стратегической задаче, которую предложил Китай, не должна умалчиваться, не должна недооцениваться, а мы должны будем заново подумать о том, как сегодня, в эпоху глобализирующегося мира, возродить ту культуру диалога, которая дала миру огромный пласт межкультурных коммуникаций. Большое спасибо. Спасибо большое. Please give a hand for everyone. Well, I know in the interest of time, I definitely want to make sure that we have a few minutes for audience questions. I just want to thank all of the panelists again. It was quite interesting to get so many different perspectives from Russia, China, to the countries that the Belt and Road Initiative in Caucasus and Central Asia will be a very important project moving forward. So I'll open it up to the audience, and perhaps we can collect a few questions, and then the panelists can address them as they see fit. Yes, Mr. Sokol. Vladimir Sokol, Jamestown Foundation. Two questions about the Black Sea for the Chinese participant. If I understand correctly, China is undertaking a number of projects to expand the capacity of Black Sea ports in Ukraine. Could you please expand on that or comment on that? And the second question about the same region. It was interesting to hear that the unresolved conflicts in the same Black Sea region interfere potentially or actively with Chinese Black and Belt and Sea Road projects. Could you elaborate on that? And the question for all panelists about the breakdown in the American-European TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership negotiations. Does this breakdown affect the Chinese Belt and Road projects? That's a question to the entire panel. Thank you. Thank you very much. Other questions? Yes. I'll keep sitting so I won't block people behind me. Siddharth Saxena from University of Cambridge and also Kauai on the Compass project. So there's a question related to what we are thinking about in the conceptualization of this discussion, as you already said in your introduction. But one thing, this is for all panelists and all the people to think about. When we talk about Obor, BRI, and associated Silk Road, we have this notion of it as a big thoroughfare that goes from China
to Europe and elsewhere, and North-South in the same way. It has a major impact on the mentality of how you plan your development, how you think about yourself in that region. Meaning, you're a thoroughfare, things just pass through. How do you participate? What about your production? How do you connect to global value chains? How do you make yourself valuable? Because we talk about landlockedness of your region. This is a constraining feature which has been hardwired in. You talked about security structure, which is very interesting. But security for even at a simple level, for example, in a city, we have traffic police, which is different from civil police. What kind of security we're thinking about? We're still thinking about the traffic police here. This is an important kind of a notion that's getting hardwired into talking about that region. A thoroughfare, not a place of production, a place which can participate in global value chains and add its own value. I'll leave it at that. Thank you. Thank you very much. I think we have one more question we could take. Здравствуйте, Роза Турарбекова. Я представляю Белорусский государственный университет, но и когда-то жила и училась в Казахстане. Поэтому у меня будет такой сдвоенный вопрос, позволите, если. Во-первых, спасибо, Мунира, за обращение к образам. И вот мое начало. Шелковый путь, ведь на самом деле в хрониках китайской династии был известен как нефритовый путь, потому что шелк вывозился, а ввозился-то в Китай нефрит. Поэтому вопрос, связанный с этой инициативой, этот вопрос в первую очередь связан с тем, двустороннее движение будет, но какое будет наполнение. В первую очередь, что будет ввозиться, а не только вывозиться. Что касается российско-китайских отношений, в общем, очень безоблачно все прозвучало, но позвольте мне добавить пару облачков на это голубое небо. Почему было недостаточно Шанхайской организации сотрудничества для региона, ответственного за распространение Шанхайской организации сотрудничества, для такого рода инициатив? Почему понадобилось отдельно, скажем так, инициировать в 2013 году вот такую инициативу, которая изначально, кстати, называлась «Экономические пояса шелкового пути». Сейчас уже известен как «Пояс и путь». И есть еще один вопрос. Гибкость пути, то, о чем вы так красноречиво говорили, не таит ли эта гибкость в себе вопросы целеполагания? То есть, а на самом деле, какова цель или цели этого пути, этого не проекта, инициативы, но тем не менее мы все время задаемся этим вопросом. Очень широкая инициатива, инклюзивная, гибкая, но какова цель? Это хотелось бы узнать. И насчет конфликтности восприятия. Мне кажется, что было очень показательным в документе стратегии национальной безопасности США, который был принят в декабре 2017 года, там, где описываются интересы США в регионе Центральной и Южной Азии, там идентификация Китая и его инициативы идет как... И это идентифицируется как угроза суверенитетам государств этого региона. Мне вот просто интересно, каков будет ваш ответ, насколько вот это конфликтное восприятие, оно адекватно тому, что происходит. Спасибо. Спасибо большое. I think in the interest of time, we'll probably just only take those questions. I wanted to give each panelist just maybe 2 or 3 minutes to address whatever you think was the most important or interesting question. So perhaps we can start with Munira first and we can come down the line. Thank you. Я думаю, вы очень правильно заметили о том, насколько мы готовы для живой дискуссии по этому стратегическому предложению Китая. Просто дело в том, что мы ведь в начале пути сегодня. Мы сегодня, несмотря на то, что уже с 50-х, 60-х годов эта идея кружилась в воздухе, идея объединения через диалог, но механизма реализации этих идей, наверное, не было. И вот теперь, когда
когда страны Центральной Азии сегодня формируют свою политику, свою культурную, я бы все же сказала, политику, эти вопросы то есть открывается перспектива сформировать действительно механизм, который мог бы открыть перспективы для живого открытого диалога, где все интересы будут соблюдаться в равной степени. И это было бы очень важно.